Hello, everyone, and welcome. Today, I'm excited because I am joined by the talented team behind Derby Stars, a fresh new horse racing game that is laps ahead of the competition. See what I did there? I said laps because it's a horse racing game and they go in, anyways. We're going to be diving into the creative process, the challenges they faced along the way, and the story behind the making of the game. So, without further ado, let's get into it. To start us off, we have Sean joining us, who is the CEO of Hype Dream. They are the studio behind the making of Derby Stars. 안녕하세요. 더비스타즈의 총괄 PD를 맡고 있는 함선우라고 합니다. Sean, thank you for taking part in this Q&A. I can imagine there's a lot of people out there who aren't quite familiar with Derby Stars or what it's about. So for those people out there, would you mind giving a brief overview and intro into what Derby Stars is all about? 더비스타즈는 이제 블록체인 경마 게임 중에서 가장 고퀄리티를 지향하는 게임입니다. 기존 웹2 게임들에서 보여줬던 그리고 여러분들이 느꼈던 그런 퀄리티의 게임을 동일하게 웹3에서도 보여드리고자 하는 게 저희 목표입니다. So out of curiosity, where did the inspiration for this game come from? 저와 저희 팀의 이제 테크니컬 디렉터님 같은 경우는 원래 대학교 때 같이 그 더비 스탈리온이라는 플레이스테이션에 있는 그 경주마 육성 게임을 같이 게임을 하고 놀았었어요. 그러니까 같은 대학교에서 만나서 같은 게임을 하면서 우리 언젠가 이런 게임 만들어 보자 라고 생각을 했던 사이였습니다. 2011년에 더비 데이즈라는 그 모바일 게임을 이제 한번 작은 성공을 이뤄본 적이 있습니다. 그때 한국에서 매출 이제 3등까지 올라갔었고 홍콩, 베트남, 태국 등 다양한 동남아권에서 매출 탑10 안에 들었었던 경험이 있습니다. 그래서 말 육성 게임을 좋아하는 사람들이 생각보다 많구나라는 걸 그때 알게 됐고 이번 웹3에서도 우리의 과거 경험을 토대로 이번에는 훨씬 더 좋은 게임으로 만들어보자 해서 이번에 이렇게 더비스타즈를 만들게 된 겁니다. Wow, so this is really a game 12 years in the making since your first release in 2011. That's incredible. So speaking a little bit on game design, were there any challenges or unique problems that you guys had to overcome during the development process? 이게 실제와 같은 수준의 경마 경기를 보여드리기 위해서 기술적으로 고려해야 될 부분들이 굉장히 많았어요. 이를테면 자동차 같은 경우는 엑셀을 밟으면 그냥 빠르게 가속을 휙 하고 나갈 수가 있는데 말은 동물이니까 그렇게 급가속이라는 게 있을 수가 없잖아요. 이제 속도가 올라가려면 천천히 올라가야 되고 이런 요소들이 자동차랑 좀 다른 부분들이 생길 수가 있는데 이런 부분들에 대해서 이제 좀 적용을 하고 그 다음에 말이 우리 사람같이 감정을 갖고 있는 동물이다 보니까 흥분하면 빨리 뛴다든지 얼굴에 흙이 튀는 게 싫어서 맨 앞에 달리는 걸 좋아한다든지 특성이 또 다르다 보니까 이런 거를 실제 레이싱 엔진으로 구현하는 것들이 굉장히 좀 어렵고 좀 도전해야만 하는 요소였습니다. 저희는 앞서 질문에서 설명드렸다시피 원래 경주마 육성 게임을 처음 만들어보는 팀이 아니라 원래 경험이 있고 성공도 해봤던 팀이기 때문에 노하우와 또 이제 R&D를 통해서 이번에 좀 잘 만들어서 여러분들께 선보이게 됐습니다. One of the things that really stood out to me was the art style of your game. It felt so unique. Even in, compared to Web 2 games. Could you talk a little bit about the art style and the decision that went to kind of pursue this cartoony style? 예를 들어서 날개가 달린 페가수스라든지 굉장히 강력한 기사가 타는 윤기나는 검은색 말이라든지 이런 사람들의 상상 속의 말들은 당신이 생각하는 말을 그려봐라 하면은 굉장히 카툰풍으로 그리시는 경우가 많아요. 그럼 결국 뭐냐면 사람들이 상상 속에서 보고 싶어하는 말은 카툰풍의 그래픽이라는 거죠. 전 세계 많은 유저분들한테 친근하게 다가가려면 너무 리얼한 스타일보다는 카툰풍의 그래픽이 더 맞겠다라고 생각을 해서 최대한 화려한 말이 등장하는 카툰 렌더링 그래픽으로 가야겠다라고 결정을 했고 지금까지 개발을 해오고 있습니다. So when launching a new game, I can imagine listening to player feedback is pretty important. Is there any player feedback you guys have come across and are planning to act on? 일단 저희는 얼리 액세스 기간 동안에 굉장히 많은 분들의 이제 피드백을 받고 그 대부분의 내용들을 PD인 제가 직접 다 보고 있고 저희가 지금 진지하게 굉장히 많은 논의를 하고 있는데 일단 많은 분들이 피드백 주신 대로 유니크랑 레어 말, 그 다음에 오리진 말들에 대해서
확실한 메리트를 줄 계획을 하고 있고요. 훈련 보상이 좀 더 유니크해지고 가치 있는 것들이 주어지면 좋겠다라고 의견 주신 거에 대해서도 정식 런칭 때는 훨씬 더 강화를 할 생각을 하고 있습니다. 그리고 이제 스타터팩 같은 경우도 너무 수량이 적어서 좀 더 많은 물량을 판매를 하거나 이벤트를 통해서 좀 지원을 해줬으면 좋겠다 의견 주신 부분이 많이 있었어요. 그 부분 역시 저희가 추가적인 민팅이나 또는 이벤트를 통한 배포 등을 지금 계획을 하고 있습니다. 그 외에도 게임 시스템적으로도 레이싱에서 지금 뭐 정해진 스킬, 정해진 스탯을 가진 말들이 너무 유리한 거 아니냐라는 의견이 있는데 그 부분도 랜덤성이나 어떤 승부의 의외성을 줄 수 있도록 저희가 추가적인 기획을 지금 이미 어느 정도 해놓고 있고 그 다음에 리그나 이제 그 월별 PVP 리그, 시즌 토너먼트 이런 것들에 대해서도 지금 이제 기획적인 논의를 이미 진행을 하고 있습니다. 그래서 지금 얼리 액세스에서는 굉장히 좀 그냥 PVP 경기하고 승점 얻어가고 이거밖에 없었지만 나중에 정식 런칭할 때는 매달 어떤 정해진 환경에서 대회를 열고 그 대회에 잘 맞는 말들을 매번 다르게 육성해야 되는 그런 여러 가지 도전 요소들이 추가가 될 것이라고 제가 말씀드릴 수 있겠습니다. 그 외에도 뭐 아바타 커스터마이징, 모바일 빌드, 그 다음에 렌탈 시스템 이런 것들도 지금 저희가 다 준비하고 있으니까 정식 런칭에서 많은 부분이 달라질 거니까 기대해 주시면 좋겠습니다. 네. Can you touch a little bit on how the size of the team and the team structure has impacted the development of the game? 저희 지금 개발팀은요 31명밖에 안 돼요. 이 31명에는 비즈니스, 영상 편집, 커뮤니티 매니저 그 외 여러 가지 요소들이 다 포함되어 있는 거기 때문에 순수 디벨롭먼트 팀만 따지면은요 26명밖에 안 됩니다. 26명 정도밖에 안 돼요. 굉장히 소규모 팀이고 그런 만큼 저희 팀은 굉장히 수평적으로 조직되어 있어서 일단은 인원수가 작지만 수평적이고 빠른 커뮤니케이션을 강점으로 가져가고 있는 팀입니다. 어떤 부서 담당자가 이거 하고 싶어 하면은 그냥 일단 바로 시작할 수 있어요. 그런 구조로 흘러가고 있기 때문에 굉장히 팀이 작지만 효율적으로 일을 하고 있는 슈퍼 패스트한 팀이다라고 봐주시면 될 것 같습니다. So another important component of launching a new game is community management. How have you guys been engaging and managing your community leading up to release? We made a conscious effort to frequently communicate the progress of the game with our community through channels like AMA and town hall meetings. We also engage with the community by holding fun events such as Random Box event and Starter Pack Airdrop event. We provide ongoing business and marketing opportunities to lots of marketing partners. The Starter Pack in particular became a highly sought after in-game item that could be exchanged for NFTs after early access. Given that the price of NFTs increased more than tenfold during early access, it seems that the community was highly satisfied with our approach. So the big elephant in the room is why did Derby Stars decide to pursue developing as a Web3 game as opposed to a traditional Web2 model? Three key benefits of integrating a Web3 economy into our game are strong community bonding, decentralization, and monetization opportunities. Our community members come together to share their ideas and contribute to a thriving ecosystem. For example, the Derby Stars team has organized events and programs to engage and unite the community. The event was discussed through the community members, and most of the time, the community members are eager to share their ideas to boost our community. Decentralization enables to consider and incorporate the opinions of our community members to improve the user experience. Our team is constantly listening and adapting to make the game and ecosystem even better than before. Monetization opportunities are a significant advantage. The Korean gaming market has led the industry for years, but players often invest time and effort in games that cannot be transferred to real-life assets. By allowing players to transfer their online efforts into tangible assets, in our case it could be tokens and NFTs, we aim to revolutionize the game industry as a whole. So typically gamers can be pretty vocal whenever they really like or really dislike something. With the recent release of your game, what kind of feedback have you guys been getting? During the early access period, we've received a lot of feedback from our users. One of the top compliments from them is the game's graphics and animations. Additionally, gameplay, PvE training mode, PvP racing mode, core game loop, we received very positive feedback. One of the impressive comments I had was the game is designed to be fair
and balanced for all users, and users can compete with each other regardless of horse reality. Minigame and reward logic, they want us to improve them, accepted. We found out they do enjoy the game. Over 90% of our users are looking forward to the alpha launch. Can you discuss any interesting esports or competitive features that you plan to implement into your game? We are not ready to say too much yet, but in the alpha launch, PvP will be seasonal, meaning that each season will offer different reward and experiences. Top horses will be able to participate in a tournament based on the seasonal points, and the winner of the tournament will be the ultimate winner of the season. You will be able to stream all the activities, participate in races, and try to guess who will win. I think all of these processes are going to be the cornerstone of the esports. Were there any, unique pivots or changes that occurred during development to the game? During development, we focused most on the fun of the game and did not want our users to focus too much on earning money. So we made a pivot by testing non-tradable utility token during early access. While it is still too early to make any kind of judgment, we've observed that players are drawn to the game not only because of the potential to earn money, but also because they enjoy training, racing, and breeding horses. In the Web3 ecosystem, there is an emphasis on play to earn and tokenization. However, non-tradable utility token can also introduce a new level of excitement and help stabilize the economic system. How did you guys approach differentiating yourself from your competition? I'd like to explain our three unique game features. First, unique horse racing engine and design. Derby Star racing engine reflects actual horse stat, 500 racing skill, physics of running, racetrack conditions, natural environment such as rain, snow, day and night. Some people say it is a great horse racing game. Some people say it is a great horse racing simulator. I like both. Second, expandable ecosystem and various type of content. There are a lot of things to do in Derby Stars. Breed or rent your horses, train them through PvE training mode, compete in PvP racing mode, earn tokens as a reward. In the future, you can get your own land NFTs where you can build your own racetracks. Oh, I forgot to mention that you can customize your avatars and expand into metaverse. Third, AAA cartoon rendering graphics. It is subjective, but we believe our cartoon rendering graphics and visuals are unique and top-notch. There is nothing like ours in Web3 games. The most frequent compliment we have received from users are about graphics and visuals. Those three unique features differentiated our Derby Stars from other horse racing games. One more thing I would like to mention is that other horse racing games only allow horse to run in the dedicated reins and there is no interactions between horses. Whereas our Derby Stars allow horses to move in and out freely and compete with other horses, just like a real horse racing game. I just want to say thank you for participating in this Q&A. I think it's really important for players to see that there are real humans, real people working on these projects and working on these ideas to bring them to life. Before we wrap up, is there anything you want to say to your player base? 이렇게 오늘 또 간단한 인터뷰를 했는데 좋은 질문 주셔서 감사하고 또 이렇게 제 답변이 어느 정도나 만족을 드릴 수 있었는지는 잘 모르겠습니다. 그래도 좀 궁금증을 푸실 수 있는 기회가 됐으면 싶고요. 또 다른 궁금한 점 있으시면 나중에 또 물어봐 주십시오. 제가 성심성의껏 답변해 드리겠습니다. 감사합니다.